வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வீரவ பழனிசாமி. நம்ம அந்த UPSC சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமோட இன்டர்வியூட ஒரிஜினல் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். சப்ஜெக்ட் வைஸாக நம்ம பார்க்கையில இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து ஹெல்த் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஹெல்த்து அண்ட் அலைடு சப்ஜெக்ட்ஸு பத கேள்விகள். இது ஒரு 6-7 மினிட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, சரி பார்க்கலாம். வாட் இஸ் த பிரைமரி இஷ்யூ ஆஃப் எல்டர்லி ஹெல்த் ஆர் செக்யூரிட்டி? எல்டர்லி ஹெல்த் ஆர் செக்யூரிட்டி. What is the outlay of Ayushman Bharat? It's a situation based. நம்ம ஆல்ரெடி situation based கொஸ்டின்லையும் கேட்டிருக்கோம், ஹெல்த்லையும் கேட்டிருக்கோம். Anybody can get this. You are a home minister. You are given 7,000 crore. Where will you spend? In an insurance scheme like Ayushman Bharat or primary health sector and justify. This is very, very important. நம்ம எப்படி செலவழிக்க முடியுது? And do you really think you can improve the primary health care system with 5,000 crore in 5 years? இப்போ இதில் என்னென்னா, அந்த கேண்டிடேட்டு அந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாரு, அதை பேஸ் பண்ணி அது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 5,000 crores in 5 years அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, do you think investing on primary health sector will get you votes in election? Then there are talks about health regulator and your views. And should India go for health for all or insurance for all? ரெண்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. Health for all or insurance for all. Then but COVID pandemic depicted the shattering health sector. But the revenue deficit also contains expenditure on health, education. How is it wrong? ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம ஹெல்த் மட்டும் பார்க்கல, பட்ஜெட்டு, ஃபைனான்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வருது. ஓகே, ஸோ தட் we have to see it. Next. What need to be done in mental health disorders in the country? What does a good health mean? Absolutely out of full questions. Maybe in the question, full question நம்ம பார்க்கல பார்த்தீங்கன்னா, this question was not at all there. அவங்க வந்து கேட்ட கேள்வியில் this question totally a different question from the flow. அதனால அவுட் ஆஃப் ஃப்ளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு, சொல்லியிருக்காரு. As a DM, district magistrate or collector, do you handle aspirational district where the health indicators are poor and education is poor? Said education, health and entertainment. Government of India is adding more things to basic needs. What are they? So basic needs to and what are they? Right? Then how to handle malnutrition in India? How to deal malnutrition in India? It's analytical question on it. And challenges during this community health center. Maybe a student worked in community health, so another community health center. Then expenditure of India and Gujarat. So it's a Gujarat student. He is a Gujarat, that he is a Gujarat student. Question: how to handle a gender disparity on health in rural areas? How will you choose public health infrastructure or private health infrastructure with insurance system? It's quite interesting. ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே ஹெல்த்தில் இன்சூரன்ஸ் இல்லாமல் யாருமே கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் அ பிக் திங். த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் வெரி டிப்பிக்கலி எட் கேரளா நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே. இட்ஸ் மஸ்ட் பி எ கேரளா ஸ்டூடெண்ட். எ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நியோனேட்டல், இன்ஃபண்ட் அண்ட் சைல்டு மார்ட்டாலிட்டி ரேட், அண்ட் ஹி வாஸ் கிவிங் கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆன் ஈச். ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்த ஃபீட்பேக்லேயே அந்த மாதிரி இருக்குது. ஓகே. Why Kerala have higher casualties in second COVID wave, though they were able to contain in the first wave? Then mental health issues in India. எல்லாத்துலேயும் கேட்குறது mental health issue. And what are the solution? You have funds to utilize in health, education and women empowerment. What will you choose and why? Very good. You had studied medicine. Did you have to do any specialization there? Which specialty did you like the best? I am trying to lead you there. See, இந்த நம்ம நார்மலாக இப்போ எல்லாருமே சொல்லுவோம், என்ன பாடம் நீங்கள் படிக்கீங்களோ அந்த பாடத்தை சிறப்பாக படிங்க. ஏன்னா அந்த பாடம் சம்பந்தமாக உங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ஓகே. ஃபர்தர், வாட் ஆர் சம் மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் அவர் கண்ட்ரி? ஹவு டு அட்ரஸ் திஸ்? சி, எத்தனை பேருக்கு வருதுன்னு பாருங்கள். இன் விச் செக்ஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் would you focus on mental health?
And you had done a research on COVID, and was it related to mental health? Again, there are issues of mental health in our school children. And what do you think this can be done? What do you think this can be done? Then, how will you proceed in addressing education health issue of specific reason? Because like there are ஒவ்வொரு ரீஜன்லேயே ஒவ்வொரு இஷ்யூ இருக்கும். ஸோ இந்த இதை வந்து எப்படி டீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேண்டிடேட்டை கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தட் வாஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஒன். நெக்ஸ்ட், ஷுட் மெடிக்கல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஷூட் பாருங்கள் ஷூட் கேஸ் அண்டர் கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் டிஸ்கஷன் ஆன் இட் and open defecation ODF status, defecation free and Swachh Bharat the discussion, ways to bring behavioral changes in people and your efforts towards it as a doctor. Okay. Kerala is well-educated society and yet has a high share of mental health burden as well as suicide. Why? This is like. And how do you see AI in healthcare, artificial intelligence in healthcare? How can we cut cost in health sector? Your views about insurance in healthcare, how can the current model be improved? How can the current model can improve? ஏன்னா இந்த situational questions எல்லாமே டாக்டர்ஸ்க்கு வரலாம், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு வரலாம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். தென் further, so a big question, how to improve India's health? See this, maybe a long question about India health. And nowadays, we are eating things from outside, region, country, which is leading to health challenges. And what is your take on this? Maybe junk food, maybe this one. Then what do you know about National Health Plan, Mental Health Plan? What happens when attitude and behavior in a person are different from one another? Attitude and behavior. How UPI and ABDM, Ayushman Bharat Digital Mission, can be related to each other in discussion on it. Digital Public Infrastructure. நம்ம இது எது கொடுத்துருக்கோம்னா ஹெல்த் கொஸ்டின் கிடையாது, ஆனால் ஹெல்த் சம்மந்தமானது ரிலேட்டட். தட்ஸ் வாட் யூ ஹவ் கிவன் ஹெல்த் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அடுத்தது பாருங்கள், ஆயுஷ்மான் பாரத், வாட் இஸ் இட்? ப்ராப்ளம்ஸ். மேபி ரிப்பீட்டிஷன், தேர்ட் டைம் இட்ஸ் கமிங். அண்ட் have you heard a vector-borne disease, and can you tell some examples? Vector. Suppose a vector-borne disease spread out in a district and you are a district magistrate that's collected there. Also the medical officers are not cooperating with you. So what will you do to prevent the same? It's quite situational. Then what are the ethical issues during COVID-19 pandemic and current ethical issues in the medical field? ஏன்னா எத்திக்கல் இஷ்யூஸ்னால் எல்லாம் இப்போ நம்ம சிவில் சர்வீஸ்லாம் எத்திக்கல் இஷ்யூ பற்றி பேசுகிறோம், எத்திக்கல் சப்ஜெக்ட் பேசுகிறோம். அண்ட் மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் இஸ் குவைட் really different and one has to really understand it. Then next, tell me recent technological innovations in medical field and health issues in your areas, particularly where it's coming from. And in a village, people are suffering from a mental health issues. See, so many questions. What will you do as a district magistrate? Tell me the most practical 2 things you'll do. And mental health issue in India, why less focus on it? And how to improve mental health awareness. Why are we focus mostly on curative health, not on preventive health? What should be done? Curative health na நோய் வந்த பிறகு பார்க்கறது. It's prevention is better than cure. Why don't we prevent it? அப்படிங்கிறதா question. Next, this is quite situation. Mostly doctors took andro socio optional, but yours is medical science. So medical science student, which is rare and rewarding to you. Okay. Now government hospitals like AIMS, RML, Ramanourologia, are very crowded. Doctors give just 2 to 3 minutes, but WHO recommend 10 to 20 minutes per patient. And how to solve this? It's quite an interesting question. Despite 5 lakh coverage, private hospital not admitting patients under Ayushman Bharat. How to reduce cost of medical education? Visa for medical sector. Visa for medical sector. Further, during COVID, there have been numerous strides in vaccine development. In this context, explain working of mRNA vaccine. So what are the advantages and disadvantages? Okay.
ஸோ இது வந்து ஜனவரி பிப்ரவரி 2024 கேட்ட கேள்வியை பேஸ் பண்ணி நம்ம இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். அண்டு ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல். அண்டு அடுத்து இன்னொரு சப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து பார்த்து அடுத்த ஒரு வீடியோ நம்ம போடுவோம். ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஆல் aspirants who are going for interview and some preparing and others also. So thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.